Or you wondered where we are? Yes, you are right. We are at Women's Hospital Ira Hospitality, present in Nguyen Thanh Hai, Can Tho City, Can Tho, Vietnam. As you see, Ira Hospitality is present in the hot spot of the city, right in front of Government Tax Office, Can Tho City, Vietnam, which is going to emphasize the safety and security of girl students in Ira. Hi, this is Shanmugapriya. I came here today. Actually, like this place so much because pink is my favorite color and it gives me positive vibe for a good start. I actually like this hostel because we have every facilities here like a Wi-Fi, a washing machine and a fridge and my favorite color too. And then we have comfortable bed and cabin here. We have gate security and warden. Actually, the warden was so friendly here. College campus இங்கிருந்து நம்ம விண்டோல பார்த்தாலே தெரியுது. ரொம்ப பக்கமாவே இருக்குது ஹாஸ்டலும் காலேஜும். நம்ம நடந்து போற டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்குது. இப்பதான் நாங்க இங்க வந்தோம். ரூம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம். So we decided to take the same room. We got the vibe here. காலேஜும் ஹாஸ்டலும் ரொம்ப பக்கமா இருக்கிறதுனால 5 minutesலயே நாங்க வந்து லஞ்ச் சாப்பிட்டு போலாம். Same happy and positive energy. We are going to attend inauguration function tomorrow. We are so excited to take part of it. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஃபுட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது அண்ட் நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு பீப்புளுக்கு வந்து ஃபுட்டு நம்ம மசாலா ஃப்ளேவர் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்ட் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து நான்வெஜ் ஈக்குவலாக பண்ணுறாங்க ஸோ பேபி கார்ன் ஃப்ரை அண்ட் பீன்ஸ் குழம்பு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது நேற்று நைட் டின்னர் எல்லாமே வந்து சப்பாத்தி அண்ட் பூரி எவ்ரிதிங் இஸ் வெரி நைஸ் ஸோ இந்தியன் பீப்புளுக்கு வந்து ஃபுட்டுனால இங்கே எந்த வித ப்ராப்ளமும் வராது ஃபுட் இஸ் ரியலி நைஸ் Hi, I'm Shraddha from Hyderabad, but I'm also Malayali and I'm here at the Ira Hostel and we've had the non-veg food today. There's fish fry and there's fish kolombu and a lot of good variety of food here. Food seems very fresh and the taste is also good according to Indians like spice levels and all. So yeah. Thanks to Ira, I think so. Hi, என் பேர் அம்ருதா. நான் ஒரு என்ஆர்ஐ இங்கே பிறந்து வளர்க்கலை. நான் வந்து இப்போது வியட்நாமுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து இந்தியன் ஃபுட் தான் போடுறாங்க. நீங்கள் வியட்நாமீஸ் ஃபுட்னு எதுவும் கன்சர்ன் இருக்க வேணாம். இந்தியன் ஃபுட்டில் எங்களுக்கு நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் இருக்குது, சவுத் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் இருக்குது. அதுவுமே வந்து நான்வெஜ் வெஜ் அப்படின்னு தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து ஈக்குவலி இட்ஸ் ஆஸ் டெலிஷியஸ் ஆஸ் த நான்வெஜ் ஃபுட். எங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷு ரைஸு ஃபிஷ் கிரேவி போட்டாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பீன்ஸ் இருந்துச்சு, அதே மாதிரி பேபி கார்ன் இருந்துச்சு. ஸோ ஃபுட் இஸ் ஈக்குவலி டெலிஷியஸ். எதுவுமே நீங்கள் இங்கே வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. தேங்க்ஸ் டு ஐரா.